Dear students, in this class, let us take the first poem. Your first poem, Romeo and Juliet. Yes, you open your books. Take your first poem, that is Romeo and Juliet. Before going to the poem, you see a picture. There is your picture. You see that is of Romeo and Juliet, and there is also a note that is background. Actually, background. It is not for exam, just for understanding. It is about the family picture of Romeo and Juliet. In the background, you see this Romeo and Juliet. They belong to two noble royal families of Verona. Verona, the city in Italy. This Romeo, you see this Romeo, he belongs to Montague's family. Montagues. Romeo belongs to Montague's family. And this Juliet, she belongs to Capulet family. Capulet's family. These two families, yes, they are royal, they are noble families, but one thing is they are rivals, enemies. Rivals ಅಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರು. These two are rival families. Actually, Romeo and Juliet, they have not seen each other. ಅವರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ಲ Romeo and Juliet. Once, this Capulet, Lord Capulet, he arranges a grand supper. ಸಪ್ಪರ್ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಔತಣಕೂಟ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಡಿನ್ನರ್, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಪ್ಪರ್, ರಾತ್ರಿ ಔತಣಕೂಟಕ್ಕೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಲಾರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಅಂದರೆ ಜೂಲಿಯಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯಾಪ್ಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ರೋಮಿಯೋನ ಅವರು ಸಪ್ಪರ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. But Romeo, he wants to attend the party. He wants to attend the supper because there he wants to meet a girl called Rosaline. Who is that Rosaline? She is a cousin of Juliet. Romeo wants to see that Rosaline. How does Romeo go to the supper? In disguise ಅಂತಂದರೆ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ ವೇಷ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವ್ನು ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರ್ದು. ಅವರು ಕ್ಯಾಪ್ಯುಲೆಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಿಕ್ಸಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದೇ ಆರ್ ರೈವಲ್ಸ್, ಎನಿಮೀಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ರೋಮಿಯೋ ತನ್ನ ಗುರುತು ಸಿಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಗೈಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಡಿಸ್ಗೈಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರು ವೇಷದಲ್ಲಿ. ರೋಮಿಯೋ ಅಟೆಂಡ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿ ಇನ್ ಡಿಸ್ಗೈಸ್. There, for the first time, he sees that Juliet, she is dancing. She is dancing in the party with other girls. What happens immediately? Romeo is totally fascinated, attracted by the beauty of Juliet. So, you see, this is the background. The given poem, Romeo and Juliet, it starts from this onwards. In the poem, you see there are two parts. The first part, it is the spoken words of Romeo, and the second part by Juliet. Now, students, before going to the poem directly, I give you one reading of the poem Romeo and Juliet. You listen to the poem. I give one reading. You listen to the poem and you read it for 3 or 4 times.
because a loud reading helps you a lot to understand the poem. Romeo. How she doth teach the torches to burn bright. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Iipuk's ear, beauty too rich for use, for earth too dear, so shows a snowy dove dropping with crows, as yonder lady over her fellows shows the measuredom. I shall watch her place of stand, and touching hers, make blessed my rude hand. Did my heart love till now? Forswear it, sight, for I never saw true beauty till this night. Juliet. Come, night, come, Romeo, come. Though day and night, for though we lie upon the wings of night, whiter than new snow on a raven's back, come, gentle night, come, loving black-browed night, give me my Romeo, and when I shall die, take him and cut him out in little stars, and he will make the face of heaven so fine that all the world will be in love with the night and pay no worship to the garish sun. Now, let us take the first one, Romeo. How? You see that how means shock or surprise. Oh, such a beauty. She does teach the torches to burn bright. You see that word D-O-T-H, doth. That is, you take it as does, D-O-E-S. She does teach the torches to burn bright. She refers to Juliet. She is Juliet. Here is one comparison. The brightness of Juliet beauty, one side, the other side, the brightness of the burning torches. Torches means lights. Torch is light. Torches, brightness of torches. Now, who is brighter? Whether the beauty of Juliet or the beauty of torches? Here, Romeo says. How does Romeo feel? Romeo says, yes, the beauty of Juliet. Juliet, she teaches the torches. Yes, torches, you look very dull. You burn bright, brighter than my beauty. So, what is the idea here? The brightness of Juliet beauty is more than the brightness of the light. It seems she hangs upon the cheek of night as a rich jewel in an Iipuk's ear. Here is one more comparison. All through the poem you see so many similes. Similes, comparisons. We can make it effective only by comparisons, you see, students. So there are so many similes. Now the second simile is a rich jewel. Jewel andre abharana, odave antade. Now, Juliet is compared to a rich jewel. How? She looks so bright, it is so shining in the background of darkness. Light and darkness comparison. So, ಇಲ್ಲಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬಾಳತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಭರಣ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ Iipuk's ear, Iipuc ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಂದರೆ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. Juliet
Juliet is compared to a rich jewel in an Iipuk's ear. You see here the difference of light and darkness. Iipuk's an African girl. Here Juliet is compared to a rich jewel. That is a comparison, it makes more effective the beauty of Juliet. As yonder, beauty too rich for use, for earth too dear, the beauty of Juliet. It is so rich for use. And also the ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಅರ್ತ್ ಟು ಡಿಯರ್ our beauty should be in heaven, not on this earth. ಭೂಮಿ ಅಂದರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೂ ಅಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. As so shows a snowy doe dropping with crows, as yonder lady over her fellows shows. Here you see one more comparison. A snowy doe, snowy, white doe, snowy doe. Here who is referred to as a snowy doe? Juliet. And other girls who are dancing, they are compared to crows, the black crows. Once again you see here light and darkness, brightness and darkness. Here also you will get one more question. Who is referred as a snowy doe in the poem Romeo and Juliet? Answer is Juliet. Dropping with crows, dropping or dancing or walking with other girls. Other girls are compared to crows. ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಜೂಲಿಯೆಟನ್ನು ಒಂದು ಸ್ನೋಯಿ ಡೋಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. As yonder means there. Lady is referred to Juliet. Or her fellows shows her fellow ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಹುಡುಗಿಯರು. The measure done, the dance is over, the dance is completed. I shall watch her place of stand. I, that is Romeo. I have to watch her stand. I have to watch that where does she go and stand. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೋತಾಳೆ ಅನ್ನೋ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. And touching hers, I want to touch her hands. Romeo, he wants to touch her hand. Make blessed my rude hand. My rude hand, rude means rough hand would be blessed. ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕೈಯನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು. Why? Because my rude hand, ನನ್ನ ಹೊರಟು ಕೈಗಳು blessed, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕೈಗಳು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. Did my heart love till now? Does my heart ever felt that love, feeling of love? ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತ? ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಾ? I swear, I promise, never. For I never saw true beauty till this night. I never saw this type of beauty in all my life. So students, here see in this first part there are so many comparisons and also 4 to 5 1-mark questions. In exam you get 1 4-mark question and 1 1-mark question. So you have to write down the summary of the first part in your notebook, and also I told you some 5 questions, 1-mark questions. For example, first question is who teaches the torches to burn bright? Juliet. Then answer, who is referred as a rich jewel? Answer is Juliet. And then who is referred as a snowy doe? That is answer is also Juliet. What does Romeo want to do after the dance? What is answer? He wants to watch her stand and touch her hand. Why does Romeo want to
because his rude hand would be blessed. These are the 1 mark questions you get in this first part. And also you should write down the summary of, because it is very important question. Now let us go to second part, Juliet. In this part, how Juliet expressed her love towards Romeo, and also how does she want to immortalize Romeo. In the first part ನೋಡಿದೆ ರೋಮಿಯೋ ಅವಳ ಬ್ಯೂಟಿನ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ದ ಹೋಲಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಂತ. ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ ಜೂಲಿಯಟ್ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲು ಅವಳು ರೋಮಿಯೋ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಹೀರೋ, ಅವನೊಬ್ಬ ಹೀರೋ ಥರ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ ಅಮರ ಅಂತಾಳೆ, ಇಮ್ಮೋರ್ಟಲೈಸ್ ಅಮರ, ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರದ ಹೀರೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಳು ಬಯಸ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಅವಳ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನು ರೋಮಿಯೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮ್ ನೈಟ್ ಕಮ್ ರೋಮಿಯೋ ಕಮ್ ದೋ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ನೈಟ್ ಯು ಕಮ್, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಮೈ ರೋಮಿಯೋ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್. ರಾತ್ರಿನ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನೀನು ಬಾ, ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ಬಂದರೆ ರೋಮಿಯೋನು ಬರ್ತಾನೆ. Because so this Romeo and Juliet, they have to meet during night only. ಅವರಿಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಎನಿಮೀಸ್, ರೈವಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆಗೂ ಕಾಣುವಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಈಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನೈಟ್, ರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ದೋ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಡೇ ಇನ್ ನೈಟ್, ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ನೀನು ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರ್ತೀಯಾ. ರೋಮಿಯೋ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಡೇ. For though we lie upon the wings of night, whiter than new snow on a raven's back. New snow, ನೀವು ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಹಿಮದ ಹನಿ ಬಿಂದು ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ. ಹೇಗೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾವನ್ ಅಂದರೆ ಬರ್ಡ್, ಕಪ್ಪು ಪಕ್ಷಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಮ ಬಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನೀನಿದೆಯಾ. ಆನ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್, ವಿಂಗ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆ, ರಾತ್ರಿಯ ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ತೇಲ್ತಾ ಬಾ, ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಾ ಅಂತೇಳಿ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಮ್ ಜನರಲ್ ನೈಟ್ ಕಮ್, ಲವಿಂಗ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೋಡ್ ನೈಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಯು ಸಿ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಕಮ್, ಕಮ್ many times. Come is repeated. That is, you see how much Juliet she wants the time of the arrival of night. Give me my Romeo. She begs, she requests night to give her Romeo. And when I shall die, take him and cut him out in little stars. She requests night. ರಾತ್ರಿನ ಕೇಳ್ಕೊತಾಳೆ, ನಾನು ಸತ್ತ ನಂತರ, ನನ್ನ ನಂತರ ಆ ರೋಮಿಯೋ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್, ಈ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟಾರ್. ನನ್ನ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರೋಮಿಯೋ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅವನು ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗಬೇಕು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಥರ ಅವನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಕಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ವೆಶನ್? What does Romeo want Romeo? What does Juliet want Romeo after her death? ಅವಳ ನಂತರ ರೋಮಿಯೋ ಏನಾಗಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಳ ಆಸೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, he should become stars in the sky. And he will make the face of heaven so fine. Face of heaven. Heaven ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ. Face of heaven ಅಂದರೆ sky, ಆಕಾಶ. If Romeo becomes stars, definitely the sky will become fine. ಆಕಾಶ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ರೋಮಿಯೋ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಕಾಶ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಫೈನ್ that all the world will be in love with night and pay no worship to the garish sun. All the world, not just Juliet, but all the people, all the world, they wait for night. Why? To see Romeo in the sky as a star. And they neglect to worship that bright sun. ಎಲ್ಲರೂ ರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜೂಲಿಯಟ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ರೋಮಿಯೋ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಯುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು. ರಾತ್ರಿ ಆದರೆ ರೋಮಿಯೋ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ.
ನಕ್ಷತ್ರ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನೋಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಜನ ಕಾಯ್ತಾರೆ. ಆ ನೋಡೋ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೂರ್ಯನ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಸನ್, ಸೂರ್ಯನ ಗಾರಿಶ್ ಸನ್, ಬ್ರೈಟ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಸನ್, ಆ ಹೊಳಿತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಹಂಬಲಿಸ್ತಾರೆ, ರಾತ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾರೆ. This is, in this part you get some 3 1-mark questions. One is, who is referred as a new snow in the poem Romeo and Juliet? Answer is Romeo. And whom does Juliet ask to give Romeo? Answer is night. And third question, what does Juliet want to be after her death? Romeo after her death, he should become star in the sky. And face of heaven, it refers to sky. And what does the world do? They neglect the garish sun and they love to watch Romeo as a star in the sky. Students, this is Romeo and Juliet poem. Here you get 2 important 4 marks question. First one is first part, Romeo. How does Romeo express his Juliet beauty in his own words? That is first part. Second part, how does Juliet want to make immortalize Romeo? ರೋಮಿಯೋನ ವರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವಳು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಆ ರೀತಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಕ್ವಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಷ್ಟನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಮ್ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಪದ್ಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. In the next class, let us go to the second lesson, 2 dear.